Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Farm TV Africa Swahili, kama kawaida tunakuwa pamoja leo kwa mara nyingine tena tukiwa na huyu msomi agronomist Samuel Ganai ambaye atatueleza yeye katika kilimo yupo katika amebobea hasa, anatuelezea katika vipengele mbalimbali na hasa akiwa pia ni tunaweza tukasema ni afisa wa biashara wa kampuni ambayo inaitwa ETG. Atatuelezea zaidi nini hii ETG, lakini pia tutakwenda kujitahidi kidogo pia kuhusisha na Kiingereza. Wakati wa maongezi yetu tutakuwa pia tukitumia Kiingereza kidogo ili kuweza kuwasaidia na watu wengine pia kuweza kuelewa. Kwa hiyo so we are here together with agronomist Samuel Ganai to get something from what he does in agricultural sector. So you're most welcome, and we'll start at the beginning so that we can be able to make sure that we cope up also with our fellow members in different places. So we'll be mixing two languages, Swahili and English, to make sure that we can be able to reach as many people as possible. Yeah. So tunakwenda kwanza na bwana agronomist Samuel Ganai. Sijui unaweza kujielezea kidogo, naomba ujielezee kidogo wewe ni nani na unafanya nini katika kilimo katika nchi ya Tanzania. Karibu. Okay, asante sana, nashukuru sana. Niseme mimi kwa majina yangu naitwa Samuel Ganai, ni mtaalamu wa kilimo ama mbobezi wa kilimo, lakini pia we can call you an agronomist kwa maana nyingine. Lakini pia kwa historia yangu ama background kwa fupi, nimehitimu mtaalamu wa kilimo 2017. Baada ya hapo nikawa kwenye hii sekta ya kilimo, lakini pia mara nyingi nimekuwa operate field kidogo, lakini pia na issues, lakini kwa ujumla nipo katika sekta ya agriculture, katika mtaalamu kwa ujumla, lakini pia kwenye kuhakikisha watu wanaelewa kuhusu kilimo, lakini kwenye kuhakikisha pia watu wanafaidika kuhusu kilimo. Hiyo ndio kwa ufupi, lakini na introduction yangu. Naam. Sawa. Karibu sana na tunashukuru sana kwa uwepo wako. Ningependa kidogo uelezee hasa kidogo kama unaweza kuelezea labda kwa lugha ya Kiingereza kidogo na kidogo swala la mtandao imekuwa changamoto, lakini akirejea basi tutaendelea kuwa naye ili aweze kutuelezea kuhusu ETG. Is going to explain a bit about ETG company. Yeah, ambayo ni kampuni ambayo ni ya kimataifa. Kwa hiyo atatuelezea kidogo ili hasa tuweze kuelewa nini hii ETG inamaanisha, na je, vijana kama vijana ambao wanasomea hii agronomia wanawezaje kuunganishwa na huu mfumo. Kwa hiyo atatuelezea na jiandaa hapa kuungana naye. Naam, karibu bwana Samuel. Naomba uelezee kidogo hii ETG labda kwa Kiingereza kidogo, kwa sababu hii ni ya kimataifa kidogo, hasa ile mission yake, yani kwamba wenyewe hasa wapo katika kiasi gani, kama unaweza ukachanganya Kiingereza na Kiswahili kidogo hasa katika kuelezea, kwa sababu mna workout kimataifa, kwa hiyo naamini itakuwa si ngumu sana. Karibu. Okay, asante. ETG tunaweza kusema kwamba ni Export Credit Group, is an international company, works around the worldwide, the two countries, and the main issue or the main work here about ETG is make sure farmers get the input of agriculture all over worldwide according to the country and according to the globe, according to the technology, how it is updated. But the main issue is to sell, supply, and also to educate farmers, and sometimes to buy their crops when it's cultivated and they are in quality, so that they can be harvested and then it can be bought by ETG, so that we have different departments. But currently what I'm working from ETG is as an agronomist itself, so that
I always tell the people or tell the farmers or rich building and the farmers about the updated technology community. Can be in seed, can be in fertilizer, and also can be in agrochemicals and other issues related as an input to agriculture. So the main issue is to manufacture, to supply, and to sell all these input products at the main issue company. So in order to solve also the farmers' problem, we are not only going to sell products worldwide, but also we need to educate them about the knowledge about the possible solution for their challenge. So that once we sell the technology. That's the main issue. Okay. Okay, so unachomaanisha ni kwamba hasasa kazi yenu kubwa ni nyie kama kampuni pia mna uwezo wa kununua bidhaa kutoka kwa wakulima nyie kama kampuni, si ndio hivyo unachokimaanisha? Ya kwamba mnaweza pia kununua, ina maana tuseme ETG ni kama kampuni ambayo pia inaingia ubia moja kwa moja na wakulima, ndicho hicho ulichokimaanisha nafikiri? Ya kwamba kuweza kununua product moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Naam, unaweza kuongezea? Kwa kuongezea tu niseme kwamba ETG mbali na kwamba kazi yake kuu ni kutengeneza, kwa maana tuna baadhi ya viwanda ambao viko worldwide, mainly viko China, viko Russia, kwa sababu current now mimi na operate Africa, lakini kuna almost 22 ama 22 ambayo ETG na ofisi na department na ina staff watu ambao wanaweza wakafanya hii kazi, lakini issue kubwa kuhakikisha kwamba hizi product ambazo tunatengeneza, hizi mbegu, hizi pembejeo kwa ujumla, kisha zinaenda kusolve challenge kulingana na eneo husika. Kwa hiyo baada ya kufanya hilo, hatumwache mkulima baada ya kuuza anakuwa free pia, sio kwamba tunaingia naye pia moja kwa moja, lakini anakuwa free kuuza popote. Lakini pia sisi tuna chance pia ambayo huwa tunatangaza kwa mtu kama ana product zake, hasa mazao ya nafaka, huwa tunanunua pia inapokuwa msimu. Kwa hiyo serikali inatangaza tenda pia tunanunua mazao pia tunauza na kulipa pembejeo. Sawa, asante sana. Basi naomba nitaonyesha video moja, baada ya hapo tutakavyorejea utakuja kidogo kutuelezea, na ule swali huwa napenda sana kuuliza watu wengi ambao nimekuwa nao kwenye program, kuweza kujua ni nini hasa wewe kama kijana kilikufanya upende kilimo. Unajua kilimo kwa vijana bwana nafikiri pia umekuwa unakutana na changamoto mbalimbali hasa katika swali. Kwa hiyo nitatamani kidogo uje uelezee kidogo bwana, wewe nini kilikuvutia, like what influenced you to study agriculture and teach people agriculture? What is that thing? So I think after this short video you will have to explain a bit to the people. Yeah. Thank you so much. ETG. Again. ETG. Kilimo plus. Kilimo plus. Again. Kilimo plus. Again. Kilimo plus. Okay, yeah. Na nafikiri watu wameweza kuona, na nafikiri pia unaweza ukaelezea kidogo. Hiyo ni kati ya maswali ambayo nilikuwa nisema nayapenda sana. Basi nitaomba uelezee kidogo kuhusu kwamba wewe kilimo, like unaweza ukachanganya pia Kiingereza na Kiswahili ili pia watu waweze kuelewa kwamba like nani aliyekufanya mpaka upende kilimo, ni kwa nini wewe ulitamani ukaingia kwenye kilimo? Karibu. Okay. Alfred, niseme one of the question I always like swali tu sana, napenda sana, lakini niseme tu kwanza, kabla mimi nilikuwa ni serikali mpaka ground yangu kwamba kilimo ni nini, na mimi kwenye mawazo yangu nikawa kabla sijaingia kwenye hii issue ya kilimo, nikawa nawaza wakati kwenye background soma kwamba unapokula nini kinasababisha kilimo, lakini pia nikagundua kwamba unapozungumzia kilimo hatukitem kwenye maisha ya kawaida kwamba kilimo kama changamoto, lakini ukizungumzia kilimo unazungumzia uchumi,
ukizungumzia kilimo unazungumzia chakula, ukizungumzia kilimo unazungumzia ajira kwa watu, lakini pia hasa kwenye ya kujiajiri. Kwa hiyo licho ni influence kuingia kilimo ama kuwa na elimu ya kilimo, baada ya kuona kwamba unapozungumzia kilimo na uwanja pana kwamba unapata ajira na mtu ataishi kwa kula chakula ambacho kilimo chenyewe pia chakula na polima tunapata mazao. Kwa hiyo hizo ndo sababu kwa nikajua kabisa pia hii maana yake moja kwa moja itasolve changamoto ambazo mara nyingi wakulima wanakutana nazo na kuweza kupata hasara shambani. Aha, sawa. Basi so what he explains here is mainly about that what is influencing that food is very important for the human being. So that's why he decided to take agriculture, to study agriculture and teach agriculture. So I think it's a very understood thing, because we all need it. Some do 3 times per day, some do 2 times per day, others do 1 time per day. So that's why we need to make sure at least each one can, if it's less, at least maybe it has to be at least 2 times per day. So it will be very important. So the question was asked. Agronomist Samuel Ganai was answering about what influenced him. So he says the main thing is knowing the importance of food for all human beings worldwide. So that's what made him being that. So he, as I said earlier, we are using English and Swahili to make sure that we can be able to reach as many people as possible to understand, because the company he works with is ETG, which is international company. So we want to make sure that people are able to understand, and there's an agronomist. So many agronomists, they are following up this channel. So we want you also to know in your country, how can you be able also to join this ETG and work with them. So wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Farm TV Africa, basi tunaendelea kwa pamoja na nitaendelea kukuuliza maswali ambayo hasa ningependa nikuulize kwamba ni program zipi umekuwa ukizifanya na vijana, kama unaweza pia ukawa unaziweka pia kwa mtindo kwamba wa Kiingereza na Kiswahili, itakuwa ni vizuri zaidi watu waweze kujua katika kwamba mkiwa mnazifanya kama ETG, lakini pia wewe kama wewe labda unaweza kuwa kuna program nyingine ambazo unakuwa unazifanya. Karibu. Asante. Moja ya main issue ambazo tunafanya katika kilimo ambazo tunafanya pamoja na kwamba samani, kama unaweza kuongeza sauti kidogo, sauti kidogo, kama unaweza kuongeza wakati unaongea. Okay. Hapo unanipata? Hapo sawa. Naam, tuendelee. Okay. I always work in different ways, but the main issue is to solve farmers' problem and make sure agriculture brings the better economy, best economy, but also the best quality of food. But also many people can learn and they also engage in agriculture. The main focus of our party. But kitu ambacho nafanya mara nyingi, kwanza naelimisha wakulima kwa kufanya mashamba darasa baadhi ya maeneo kulingana na uhitaji wao. Kwa mfano, nikienda mahali nyingine wana changamoto maybe ya ugonjwa fulani kwenye zao wanaolima, labda kama ni mpunga. Kwa hiyo nitahakikisha ninaweka shamba darasa, or I always put demonstration road, so that in all management, all time I always be with farmers, and most of the times they learn from those demo plots that I use the area for challenge. So that's what I work with always. But after that, once I do that, the result always show positive, so that inakuwa ni rahisi mimi kuuza technology. Kwa hiyo ninapokuwa nimewaelekeza wakuuza kupata shamba sasa na sell technology, kwa maana ya kwamba ni dawa za kuua wadudu ama wagonjwa, lakini pia ni mbolea kwa maana ya lishe ya mmea, lakini pia wakati huo kama ni mbegu nimetumia, basi nimetumia mbegu iliyokuwa bora. Kwa hiyo kwa namna hiyo nawafanya wakulima wajifunze vyote katika engo zote. Kwa hiyo nitafanya vile kama knowledge, lakini at the same time I will get the income because I'm going to sell my product. Hivyo ndio kwamba tunafanya. Lakini always pia ninakuwa na meeting ama na seminars ama masha, always na uria barabara
kwa ajili pia ya kuarifu, kutoa semina, kuarifu, kutoa elimu, educate your farmers and agro pillars, all the channels in agriculture which can generate economy. I always be the teaching and teach the stakeholders how to generate income, how to solve the farmers problem. So the issue was wanafanya. Okay. Ya, asante sana. Nafikiri watazamaji na wasikilizaji wa Farm TV Africa wote watakuwa wameweza kuelewa kabisa kuhusu hicho ambacho hasa umekuwa ukikizungumza, na wewe ukiwa ni agronomist mwenzangu ya, kwa sababu na mimi nipo katika hiyo sekta naikimbilia. Naam, lakini nafikiri wengi watakuwa pia wameweza kuelewa na kujua, na pia unafungua macho ya vijana wengi ambao wako maeneo mbalimbali kuweza kujua labda na wao hiyo nafasi wanaweza wakaitumiaje, na nafikiri pia unazidi pia kutengeneza fursa kwa vijana wengine kuweza kutambua. Na kwa muda huu labda nitakwenda kuonyesha baadhi ya baada ya muda kidogo nitakwenda kuonyesha picha za matukio ambayo umekuwa ukiyafanya maeneo mbalimbali, ili watu waweze kujua kwamba bwana, wewe hutanii yeah, what you do is very serious so people need to understand it. So I'll show some pictures, a bit of what you are doing after some time, and so that people can know you well. So ningetamani kujua labda ni changamoto gani au challenges zipi ambazo hasa unakutana nazo katika ufundishaji hasa, na nimeona katika picha ambazo mimi nilivyokuwa niliona kwamba mara nyingi unawafundisha watu wazima, unawafundisha vijana, unawafundisha watoto, yani kama vile wewe kila eneo upo. Ni changamoto gani ambazo hasa umekuwa ukikutana nazo katika maeneo haya? Okay. Sawa. Swali zuri. Hakuna mahali ambako panakosa changamoto, sema hivyo, lakini bado mimi kwangu changamoto ni fursa. Challenge is an opportunity. So I always take the way to go forward. But niseme tu changamoto ni za kawaida ambazo kuchukulia positive na kwa moja. Changamoto ni kwamba kuna mahali unakuta kwamba kuna traditional breeds nyingi sana, kwa maana ya kwamba watu wamezoea kwamba kuwa ni mbegu fulani kwa wanapanda, watu wamezoea kwamba wao wanavuna kiasi hiki. Kwa hiyo inakuwa ni challenge, kwa maana ya kwamba to them from the conventional technology to the new technology ambayo inaweza kuwafanya wao kuwa na output kubwa. Kwa hiyo traditional farmers na wakulima wengi ambao ni local wanakaa vijijini, always wanakuwa ni early adapters to adapt new technology. So it needs time, but once you are serious, it needs time so that you can deliver your and convince them. They always things believe once they see the practical how it gets, the better and the bumper output, so that the people is easy trusting you, easy convincing you, and easy making adapt new technology. So that's the main challenge. But in other areas also it is difficult to reach, especially in rain season. Many of the roads are not good to reach to the interior villages. So that is one of the challenges. How to reach it. Most of the farms are in the villages. Okay. Now, you can add. Also in your department, you always facing challenge of how to deliver your knowledge, how to deliver your knowledge. Sometimes some areas they always know the local language, so it makes sometimes difficult to deliver your knowledge. So you need to find maybe the reader, you find someone who can translate how you're speaking, how you give them a seminar. But once you get it, it will be okay. They deliver you. But you always look at the normal challenge. But my aim always, once the adult fails to get the technology, I make sure the childhood gets the technology. That's why I always teach you the student, always the student, because I want them to know within their growth, in each stage, they know about agriculture, economy. Agriculture is food. Agriculture is an opportunity. So that's my aim always. I want to deliver to students.
So once they grow, they choose these issues so that he get it. Whatever he needs, where is the economy, where is the food, but all in all, it brings a good economy. Aha. Sawa sawa, basi nafikiri tumekupata vizuri, hasa ukiwa unaongelea changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo, hasa ikiwa ni maeneo ambayo kwa kuna wakati ambapo inakuwa ni mvua, basi inakuwa ni ngumu kufikika, lakini pia kuna wale wakulima ambao ni wana zile mbegu zao labda za upandaji, unakuta wameshazizoea, kwa hiyo kuwabadilisha inakuwa ni ngumu. Lakini pia umekuja kuzungumzia swala jingine la kwamba unafika eneo jingine unakuta, kwa mfano tukiongelea, unaweza ukakuta kabila fulani ambalo labda lugha ya Kiswahili hawatumii sana labda na Kiingereza, basi ndio changamoto nyingine kwamba mpaka tuende shuleni. Kwa kweli unaonekana kabisa hizo ni kati ya changamoto, lakini kama ulivyoelezea mwanzoni kwamba changamoto huwa ni fursa, na wewe huo ndio msimamo wako hasa ambao unautumia. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri na kubwa, hasa kwa sisi vijana kuweza kutambua hiyo, sio kwamba zikitokea tu changamoto basi tumekimbia. Inakuwa si jambo jema. Kwa basi baada ya muda kidogo nitaenda kuonyesha picha ambazo ukiwa maeneo mbalimbali. Baada ya hapo basi tutaendelea na sehemu ya mwisho kabisa ya kumalizia kipindi chetu.
Naam, Bwana Samuel nafikiri tunaendelea kuwa pamoja kabisa tukiwa na kipindi chetu. Hii ni sehemu ya pili. Basi nafikiri pia watazamaji na wasikilizaji wa vipindi vyetu vya Farm TV Africa wameweza pia kujionea picha mbalimbali ambazo ukiwa unafanya kazi mbalimbali. Nilipenda pia kuwaonyesha, ili unajua wanasema binadamu kuna wakati wanatamani sana kuona labda kile unachokifanya hawapendi, kuna wakati hawapendi sana kusikia. Kwa hiyo inakuwa ni jambo jema pia wakiweza kusikia hasa kile ambacho unakifanya, na sio tu kusikia, wanapenda pia kuona. Najua wanasema kuna, sio kwamba ni Tomaso, lakini kuona pia kuna wakati wanapenda. Kwa hiyo basi bwana, ningependa kidogo kujua wewe kama wewe umekuwa umefanya pia program nyingi kwa vijana wa shule ya msingi, kwa jinsi nilivyoona pia ni kwamba kuna shule maalum ambazo unafanya kazi, au ni kwamba tu shule yote itakayo kuhitaji unaweza kwenda kufundisha swala la kilimo na kuelekeza njia mbalimbali za kilimo? Okay. Asante kwa swali zuri. Niseme kwenye kati ya wanafunzi ambao huwa ninafanya nao kazi ama ninawaelimisha, sababu wanafunzi mara nyingi ni watu ambao wanatakiwa wapate knowledge, wapate na vitu ambavyo huwa wanatumia. Mfano, kundua hii shule ina wanafunzi wengi, jamii yao pengine wazazi wao ama background yao hili eneo ni panahusika na kilimo sana. Kwa hiyo naona kuliko wazazi tu wapate knowledge, pengine wazazi wana mambo mengi, wanaweza kusahau vitu, lakini pia hata mwanae pia ataipata knowledge. Once a student goes home, once he meets with his parent or her parent, he can speak about agriculture, say something. So the parent always use that time to remember. So once he forgets the knowledge directly from the agronomist, as me, when we are really educating him or her, he can get the knowledge from the student, from her children. So that's the aim. What I always teach the students. Not only in all schools, but most schools, there's a school which are in the society where the agriculture can be taught. Yeah, and ningependa pia kujua wewe hasa upo maeneo gani, na labda maeneo ambayo pia umekuwa ukifanya kazi, kwa sababu huko nchini Tanzania. Na je, umeshawahi kufanya kazi nje ya Tanzania pia? Kama unaweza ukaelezea kwa lugha zote kama hivyo, kiwa unachanganya, ili kuweza kuwasaidia watu mbalimbali kuweza kuelewa huko maeneo gani, na maeneo gani pia umeshawahi kwenda katika kufanya shughuli hizi za kilimo? Okay. Currently nafanya kutoka Tanzania, nafanya kutoka Tanzania, lakini always niko nimebase sana na North Zone, kwa sababu moja kati ya rendi ya Tanzania ambayo pia iko na production kubwa hasa ya hizi vegetables ama horticultural crops, au tunasema mazao ya mboga mboga, ambayo ni mazuri sana kiuchumi pia kwa mkulima au mtu yote ambaye anataka kuengage kwenye kilimo. Kwa hiyo currently nafanya kazi sana mikoa ya Kilimanjaro, mikoa ya Tanga, mikoa ya Arusha. Haya ni maeneo ambayo uzalishaji wa kilimo ni kubwa sana, kwa maana ya orders. Pia hii North Zone kwa upande wa Tanzania, sehemu ambayo kuna large companies ambazo all the time here to the market, every day, every month there is a new something. So once be updated, you always need the area which is very potential. So this is very potential area. That's why I always be here, North Zone, Tanga region, Arusha region, Charo region, so that I need it, so that I deliver it direct the stakeholders, the farmers, and the other issues which is that. Kwa hiyo mahali maalum ambako mara nyingi kuwa na kuwepo ni huko, lakini sio kwamba nakaa mjini shambani nazunguka field kuona changamoto ambazo kuleta kampuni. Najua kabisa kwamba tunaweza tukauza product hii ama bidhaa hii na challenge. Kwa hiyo always we do the research, always we go to the field, always we are finding the problem, the challenge, and once after that we deliver that knowledge. Yeah. Okay. Asante sana, nafikiri watakuwa wameweza kuelewa. So
at this time you are mainly based in Tanzania, by which you are in the northern regions in the part there in Tanzania. Yeah, so that's where sijajua kuna outside like Tanzania ambako umewahi labda kwenda hata labda kwa ajili ya program fulani labda za ETG ya kampuni ambayo unafanya? Currently hapana, lakini eneo langu nilipo nafanya kazi mpaka na watu wa nearby mpakani mwa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo I always sometimes reach to the side of Kenya so that I can deliver what I have, kwa sababu kuna mwingiliano wa lugha. We are understanding each other. Kwa Kiingereza na Kiswahili kwa inakuwa knowledge ambayo inaweza. Kwa hiyo sijawahi kwenda kwenye program za nchi, lakini kienda nchi ni maeneo ya karibu mpakani ambayo yanakuwa karibu na Tanzania, tunapo tunapeleka knowledge, tunapeleka technology hii. Lakini pia ndani kwa ndani tumekuwa na matamasha na mikutano, lakini pia tunakuwa na updated kamati mara nyingi kwa ajili ya kufunza na kupeana taarifa bana, teknolojia inaenda hivi, now there is new in agriculture. So ndani ya nchi pia bado Tanzania is a worldwide is a big country, so talk about that. Sawa. Basi ningependa usikie baadhi ya comment za watu, sije ukahisi kwamba kwa nini tunatumia hizi lugha mbili tuko na watu kutoka maeneo mbalimbali. Basi hii ni mojawapo, nitatamani uione hapo. Huyu anaitwa Ek Victory, unaweza kuisoma hapo, akisema kabisa watching from where, from Nigeria. So he's from Nigeria watching us from there, so that's why we need also to use English so that all these people can be able to get something from the TV. They can learn something. So yeah, so Ek Victor, you can just ask any question if you feel you feel like you have something burning about ETG company, and you can be given the answer as early as possible. Yeah, that's why we are trying to use both languages so that we are able to reach as many people as possible. Yeah, and we believe we are together here, understanding the value of agriculture. This is just a young person, yeah, as how we are. So he is also helping us to understand that we don't have to take ourselves like we are too small, the time has not reached. No, we have to do something so that our world goes. Yeah, na mwingine alikuwa ni huyu hapa ambao alikuwa anasema hi there. Inaonekana watu bado wanatufuatilia, wako wengi sana, waendelea kutuangalia. Kwa hiyo so we just need to keep in touch with them. Kwa hiyo so if you have any question to this gentleman here, yeah, you can ask. Yeah, kama una swali lolote karibu sana uweze kumuuliza na kuweza kujua mambo mbalimbali. Huyu ni agronomist ambaye ni mzoefu kabisa, kwa hiyo unaruhusiwa kuuliza swali ili na yeye akufundishe hasa kilimo ni nini, akuelekeze sekta gani hasa ambazo wewe umekuwa labda ukihangaika kwa muda mrefu, kwa sababu amekutana na wengi, amejifunza mengi, changamoto nyingi, kwa hiyo ni mzoefu wa mambo mengi. So ningependa labda kwa tukiwa tunaelekea kumalizia, labda kama unaweza kaelezea kidogo kuhusu swala la tuseme agronomists. Kuna watu ambao wanasomea hii agronomy as they are studying as profession, this agronomy au tunaweza sema agronomia. So what's your advice to them, like unawashauri nini wao, these agronomists au wana agronomia, na hasa tukiongelea katika level ya kitaifa lakini pia kimataifa, lakini pia jinsi gani wao wanaweza kupata nafasi labda ya kuja kufanya kazi kwa mfano na hii kampuni ya ETG ambayo wewe upo, kwa sababu wewe pia ni agronomist. Ni labda kama unaweza kaelezea kidogo ushauri wako kwao, lakini pia jinsi gani wao wanaweza wakaja pia kujiunga na hii ETG, kwa sababu hii ni kampuni ya kimataifa kabisa. Naam. Yeah, I got it. What I want to say to the colleges by school, the agronomy expert, I'm telling you directly from here, from TV Africa, you are in life side. The agronomists who are studying it from the university now, you are in life, you are in life part, you are in life side for improving your economy, for improving your knowledge in agriculture. And seme tu kwamba
yoyote anayesomea agronomia ama daktari wa afya ya mimea kwamba uko kwenye mahali hii, chagua mahali hii ambayo dunia inahitaji, na hakika watu wa namna hiyo bado wanahitajika sana, kwa sababu wewe ni daktari ambaye unaenda kutibu mimea na changamoto zote zinazotokana na afya ya mimea, kwa sababu tunajua sasa hivi weather is change all the time. So once the weather change, it comes with different outcomes. So those outcomes bring either the influence of pesticide, or the influence of pests, the influence of diseases, according to the weather change. So you are the one who is dependent to come and solve those challenges, farmer and also to the company. Niseme pia kama fursa, ETG kama Exporting Trading Group kwa international, kama nisema worldwide in more than the country, na ina operate professionally kabisa. Niseme kwamba unapokuwa na hii knowledge yako, department hii kwenye kampuni yoyote sana, sio ETG tu, hata makampuni mengine ambayo yanafanya kazi kama hii, yana hizi ndio yanauza knowledge ya agronomy ama mtu wa agronomy ni muhimu sana. Kwa mimi niseme una fursa kubwa sana ya kuja kwenye industry ya soko ya ajira, lakini pia kwenye industry ya soko ambayo unaweza kujiajiri, kwa sababu kitu ambacho unaweza kufanya mwenyewe practically na ukapata pia output ya outcomes. Kwa hiyo niseme kwamba karibuni kwenye system ya agriculture agronomy kubwa, na bado uhitaji ni kubwa sana kwa makampuni mengi, lakini pia bado tunawakaribisha hii uhitaji kubwa, bado tunaendelea kwa branches kwa offices ambazo zitahitaji pia staff wa namna hii. Well, once you come, you get some experience to add, so get that time, get that issue, get the connection, fuatilia Farm TV Africa, fuatilia na issues zingine zote ambazo zitakupeleka direct kwenye kuhudumia huduma yako ya agronomist. I'm sure you will not get empty. Hautotoka bure na utakuja kuwa na kuhakikishia sana worldwide, lakini pia Tanzania. Once hata ukihitaji kuachana utapata huduma hii, nitakubrink hata sehemu ambapo utapata experience, because we are losing the experience. Experience ni muhimu sana kwenye hizi kazi, kwa sababu unapokuja kutumia practical kabisa. Hii ni practical ambayo haihitaji longolongo wala nini, lakini kimsingi experience ni sana. Unaweza endelea kusoma hiyo, jivunia agronomia, kwa sababu hitaji kwa sana. Kumbuka, bila agriculture hakuna chakula, and everything happens. Chakula ni muhimu sana katika jamii yetu. Sisi ndio watu tegemeo kwa ajili ya provide knowledge ya kuzalisha chakula kilichokuwa salama, kina maambukizi na wala kisilete shida kwenye afya ya binadamu. Sawa. Asante sana. Yeah, thank you so much for your explanation, and ningependa labda kama ungeweza kuambia, unaweza kuwa kuna vijana wako maeneo mbalimbali wanatutazama na kutusikiliza kupitia Farm TV Africa, na wangetamani kuweza labda kupata labda mawasiliano na wewe, kuweza kufanya mawasiliano na wewe. So if you can give out some of your contacts ambazo unaweza kuweka like in 2 languages, English also, and okay, because okay. Facebook name, like if it's Facebook name or Instagram name is just you can say in Swahili and in English. So yeah, but like numbers maybe you can be mentioning in English and Swahili, au unaweza kutaja pia katika hizo lugha mbili, ili watu pia waweze kukufuatilia, labda wale ambao watazidi kutamani zaidi kuweza kujua mambo mbalimbali kutoka kwako. Sawa, ni nzuri, kwa sababu mwisho wa siku ni muhimu kile ambacho ulikiona pengine hapa platform ni kubwa lakini muda chache, kwa ni muhimu pia kupata extra ama ukihitaji zaidi ukapata direct. Kwa msingi unaweza kupata, ama you can use my email is Ganai, in small letter is ganai@gmail.com. Right, all the time I will respond to your email. So I just repeat again, email yangu ni ganai.samuel@gmail.com. Right, like there. Lakini pia ukienda Instagram utanipata kwa Dr. Sam Ganai official. It's Dr. Sam. Okay.
Dr. Sam Ganai, Dr. Sam Ganai official, Dr. Sam Ganai official Instagram. Lakini also Facebook, you can find me Samuel Ganai, as you see the spelling there, Samuel Ganai. You can find me Facebook. All those platforms are always available. You can find me, share your experience. I know things, but you know things. We can share experience also, and whether you like this interview, we can share also, and you can add something to my career and you can add it to your career. So you are welcome by using those numbers there. Okay. So I think you have got the context, na kwa wale wazungumzaji wa Kiswahili kama mimi, basi nafikiri tutakuwa pia tumeweza kuelewa kwamba ukimfuata katika Facebook unafikiri amesema ni Samuel Ganai kama jina unavyoliona hapo, lakini pia email ameelezea kuwa ni ganaisamuel@gmail.com, nafikiri ndivyo alivyosema, ambapo umesema ni kwa herufi ndogo halafu pia ni kwenye Instagram amesema ni Dr. Samuel Dr. Samuel Ganai official. Dr. Samuel Ganai official. Kwa hiyo hizo Dr. Samuel, unaweza kurudia? Sam. Instagram Dr. Sam Ganai. Okay, ni Dr. Sam Ganai official. Kwa hiyo hizo platform zote unaweza ukampata na akaweza kukueleza mambo mbalimbali, kwa sababu kweli ni mtaalamu wa vitu vingi sana. Tusingeweza kusema kwa labda tutavielezea vyote, lakini kwa sababu tupo naye na anazidi kutushika mkono sisi kama vijana wenzake, basi pale atakapokuwa akipata pia muda kwa mara nyingine tena tutaweza kumwalika na kuja kuzungumzia. Na sasa kabla hujamaliza, ningependa kidogo uelezee hili swala limekuwa nafikiri nimelisikia sana watu wakiliongelea. Kuna swala la hii inaitwa GMO. Hizi ni mbegu, nafikiri inaitwa GMO hizi, ambazo nafikiri ni ziko modified, nafikiri kwa uelewa wangu. Ningependa ueleze kidogo labda manufaa yake, lakini pia hasara zake, kama unaweza kaeleza kidogo, hasa kwa wakulima au wale ambao wanatamani pia kufanya kilimo, kwa sababu ni swala ambalo niliona watu wengi sana wamekaa hivi kama vile hawaelewi. Wengine wanasema inabidi muache, lakini ningependa kidogo uelezee hili swala kabla hujaondoka. Okay. Swali zuri dogo, limekaa technical lakini fupi niseme GMO tunasema GMO, genetic makeup organism. Tunasema kwamba hii ni teknolojia ambayo kimsingi kwenye nchi zinazoendelea kama Tanzania, Kenya, tuko kwenye bado hawajairuhusu kitu, kwa maana ya kwamba hii ni teknolojia ya kilimo ambayo iko improved, ambayo unaweza ukazalisha product yoyote hata kama huna mbegu, lakini zile mbegu kama hivyo tunapanda kawaida, tunaandaa shamba na nini, tunapanda, inaota, inakuwa. Ni tofauti kidogo na hii teknolojia. Unaweza kama maabara ukazalisha tu mmea wako, kama ni apple, kama ni parachichi, likazalishwa kutumia zile cells ama genetic tissue, genetic material, afu ikatoka hiyo product. So challenge ni kwamba inahitaji knowledge kidogo, namna ya mtu kuelewa ili ifanyike vile, na ndio maana bado kidogo ipo kwenye process kwa hizi nchi zinazoendelea, hajiruhusu kwa kiasi kwa hicho, kwa sababu wanajaribu kuangalia kama kunaweza kuwa na negative effect ama positive effect, ili iweze kuletwa hiyo knowledge kwa ajili ya watu waeleweshwe, kama watakuwa interested waweze. Kwa hiyo ndo GMO technology, kwa maana ya kwamba technology iko improved, unaweza kuzalisha kitu directly from the laboratory au yani mazingira ambayo yako yametengenezwa vizuri, yanaweza kufanya production without sowing the seed. You are just making a production without sowing the seed, but with the technology by using material. That's Okay. Thank you so much. So the main thing for the Tanzanians, for the people from Kenya, people from all over, people from Zimbabwe, people from South Africa, people from Nigeria, people from where we can talk about again, Libya and other countries. I think you have got it about GMO. He has tried to explain a bit that this is
mainly trying to come out with it's the technology in agriculture by which you try to make the plants from the laboratory. That's how he has explained. So you try to come out with the laboratory instead of how it could occur naturally. So mainly you deal with techniques like laboratory techniques, so that you make sure you come out with something instead of going under the normal process, which is just we could maybe keep the seed, wait for some months and all that. So I think this is somehow different as how he has explained, but also he has said the thing is still under investigation, so it's still like being checked if maybe it can be used, especially when we talk with the African countries, yeah, like these African countries like Tanzania, they are still checking if maybe it can really be implemented or not. So it's something which I think also other countries, if also you can hear about it, so maybe you can go on and search more on your own and lead. But this is amongst the things I had many of the I mean some of the leaders also in the government also speaking about it. So I really wish to know what is it and maybe what are some of the challenges, so that farmers also get to know. So nawashukuru sana wote kwa muda tuliokuwepo. Nafikiri utakuwa umenielewa na umemwelewa bwana Samuel Ganai, agronomist mkubwa kabisa pale Tanzania kutoka kampuni ya ETG. Nafikiri umeeleza vizuri kabisa kaka. Naomba nikushukuru sana kwa muda wako. Sijajua kama utakuwa una jambo la mwisho la kumalizia, hasa labda kuweza kutoa ushauri au kuweza kueleza vijana maeneo mbalimbali, hasa tukiwa tunaelekea kufunga kipindi hiki. Karibu. Niseme tena nashukuru sana kwa hii platform na imekuwa njema kwa sababu always we find the platform to deliver the knowledge, even when you get 5 minutes, half of an hour. So it is always pleasure to have a time to deliver the knowledge, the farmers and anyone who is interested. So I thank you so much, Farm Africa. I thank you so much, Alfred. This is the one of the best, because many of the use, many of people, they just use this platform for other issues, but beneficial issues like this are among of the important issues that you can learn worldwide as issues. So niseme kwa vijana kwamba jitahidi kufollow, kusikiliza ama kufuatilia kama hivi, kwa sababu moja kwa moja kuhakikisha kilimo. Kama hapa nilikuwa kitu ambacho kilikuwa kwenye kilimo, nilikuwa nikifikiria kilimo, sifikirii jembe, si whatever, nifikiria chakula, kwamba chakula tunachokula ni kilimo. Lakini pia nilikuwa nikisema tufikiria kilimo, sio bali ya uchumi, lakini pia tunazungumzia sekta kubwa ambayo inaweza employment katika nchi zetu hizi zinaendelea India vipi. Kwa niseme tu kwamba endelee kufuatilia vipindi hivi kwa na upata time na already any time tutaweza karibu sana na mimi ongeze kwa hii hatua, kwa imekuwa nzuri sana. Lakini niseme usikae mtaani jana, usikae bure, tafuta chochote ambacho unaweza kufanya nacho, tafuta mtu yote hapo unaweza kufanya naye, anza kwa udogo nao, lakini baada ya muda na usikie kabisa na kuja kwa kama watu ambao wanasikiliza hivi na sisi tunawasimamia kazi zao na yao kufanikiwa. Vipi wewe kijana ambaye unakuja kumbea, unaweza kufanya hiki kitu na hauna haja ya kuplay? Kwa hiyo mimi niseme kupatia vipindi hivi, tumia internet vizuri, and all in all God bless you. Asante sana bwana Samuel Ganai, agronomist ambaye ulikuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Basi nafikiri tutakuwa tumepata uelewa wa mambo kadha wa kadha, nini hii ETG inafanya. Kwa hiyo kwa wale wakulima pia ni kwamba unaweza pia ukalink naye na akaweza kukusaidia. Huyo bwana Samuel Ganai anaweza kukusaidia kuweza kulinki zaidi na kuweza kujua labda nawe products zako pia unaweza kuzifanyaje. Basi naomba nikushukuru sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Farm TV Africa kwa muda huu wote ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo mpaka muda huu. Naomba nishukuru sana tena sana kwa muda wako. Bwana Samuel Ganai amerudi tena, kwa hiyo lakini naomba niseme kwamba nakushukuru sana
kwa muda wako hapa. Kwa sababu najua upo na mambo mengi pia, uko busy, lakini uko kabali. Lakini pia naomba nikukaribishe kwa muda mwingine ambao pia tutakuomba ujiwepo hapa, lakini pia kama pia unaweza pia ukawaleta baadhi ya vijana ambao labda unaweza pia unafanya nao katika sekta hiyo ya kilimo pia, ili nao waje pia waeleze vijana wenzetu kwamba kilimo kinafanya nini. Unajua mambo ya kubaki tunaongea, watu wanaweza kaona kama ni utani, lakini ndio maana tunatamani kwa mfano hizi tuwaonyeshe ili waweze kujua, tuongee pia na watu ambao hasa wanahusika katika kilimo, ili vijana waweze kujua kweli tunachowaambia si kwamba tunawaambia tu kwamba kama nadharia, bali pia kama vitendo. So we talk of practical thing, and we don't talk just of theory thing. So that's why we make sure we find people who are real in the field and can help us understand what is this agriculture about, and how can we as youth participate so that our world today and tomorrow becomes the best. So thank you so much all. You are with me, your reporter. Asanteni sana. Mlikuwa na mimi Winfred Nziku, Alfred. Wengine nasema Nziku hapo imetokea wapi, lakini tu Winfred Alfred Nziku, lakini napenda sana kutumia Winfred Alfred. So nawashukuru sana ambapo tumekuwa tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Basi na taraji pia tutakuwa pamoja kwa wakati mwingine. You are most welcome, and we'll be trying our level best to make sure that we mix these two languages, English and Swahili, so that we can be able to reach as many people as possible. So you are most welcome, and thank you so much for being with us from the beginning to the end.